Приветствую вас, зрители и подписчики канала. С вами Ришин. И это Assassin's Creed 3, который я прохожу как фаст-ран. С целью того, чтобы узнать, в чем вообще дело было в третьей части, потому что вышла уже четвертая. Я в нее тоже до сих пор еще не играл. Ну, хотя бы потому, что я не хочу пропускать события третьей. Я проходил все предыдущие части Ассасина, ну, не говоря о этом, которая на PS Vita выходила, сейчас выходит в HD. Нет, я ее не проходил. Все предыдущие проходил, поэтому хочется быть в курсе событий. Причем самому лучше в них участвовать. Вот фастран у нас такое получается. Any news? Whispers of things. Nothing solid at the moment. I know you're looking for word of anything out of the ordinary. Dealing with temples and spirits and ancient times and whatnot. But, so far, can't say my boys have heard much. No trinkets or artifacts being moved through your shadow market? Nothing new. Couple of ill-gotten weapons, some jewelry likely lifted from a living thing. But you said to listen for talk of glows and ums and strange sights, right? And I ain't heard nothing about that. Keep at it. Oh, I will. You done me a great service, mister. And I fully intend to repay my debt. Thricefold, if it pleases. Thank you, Thomas. Place to sleep and meal to eat is thanks enough. Don't you worry. I'll get you sorted soon. Evening, gentlemen. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Daddy needs a drink! How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I've an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Churchwill. He's a finder and a fixer. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. Вообще как-то это все мимо меня прошло сейчас. Но о том, что в поиске продолжаются, речь была. И нашли какую-то зацепку. This business with Silas confuses me. If Britain stands any chance of pushing back the French, they must ally with the natives, not enslave them. Silas is loyal only to his purse. That his actions harm the crown is irrelevant. So long as there are buyers for his product, he'll continue to procure it. All the more reason to stop him, then. My days are spent in Congress with the locals, attempting to convince them that we're the ones they should trust, that the French are merely using them as tools, to be abandoned once they've won. Your words must lose their strength when held against the reality of Silas' actions. I've tried to explain that he does not represent us, but he wears the red coat. He commands a fort. I must appear to them either a liar or a fool. Likely both. Take heart, brother. When we deliver them his head, they'll know your words were true. Do you like it here, Charles? There's a certain charm to Boston, I suppose. To all of the colonies, really. Granted, their cities have none of London's sophistication or splendor, but the people are earnest and hardworking. They've a pioneer spirit I find compelling. It's quite something, really, watching a place that's finally found its feet. Has it, though? The French still wage war from up north, and I fear the Spanish have designs upon this place as well. Is this a new world, or just another battlefield? Ah, that's a story old as time itself, and one that's not like to change. We're cruel and desperate creatures,
set in our conquering ways. The Saxons and the Franks, the Ottomans and Safavids. I could go on for hours. The whole of human history is but a series of conflicts and subjugations. A desire for more and more and more. I pray one day we rise above it. Whilst you pray, I'll act. We'll see who finds success first, hmm? It was an expression. Aye. And a dangerous one. Words have power. Wield them wisely. Ну, у них была речь о том, что в эти колонии, в Америку, все ломанулись, все, кому не лень, и хотят только здесь заработать с целью наживы. И хотят все больше и больше и больше. И я, говорит, надеюсь, когда-нибудь мы станем выше этого. Конечно, конечно, станете. Church Residence. Церковь какая-то. Резиденция. Миссия на последовательность 2. Хирургия или хирург. Surgeon. Хирургия. Прекрасно. Wonderful. Charles? Sir? Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, it could be anywhere. What do we do? We find him. Come. I'll show you how. Так, мне пишут о несмертельном оружии. Как тут оружие-то менять, я не помню. Бенджамин Чарч. А, резиденция Чарча. То есть, получается, это было. Of intentions. But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. Hear all! The crown fosters above no scandalous behavior from one who aims to be a surgeon. Likely, if he keeps up such carousing. Truly a shameful display. Benjamin's parents would be mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him before he damages his reputation beyond repair. They stumbled off to the northeast, no doubt in search of a tavern or some other place of ill repute. Start questioning those in the street. I'm headed for higher ground. Waterfront, have the skiff for you! Come see us, Pier 3 behind Healy's and Sons.
Да, взаимодействие с деревьями, ну, которое было несколько секунд назад, это первое новшество в этой части. Use out meeting house. Это новый юг, дом встречи какой-то. Точку обзора, что ли, мне хотят показать? Time to take a listen. With luck, one of those people knows what became of Benjamin. Прыжок веры, мол, говорят, сделай. Какие-то подсказки используйте. КЛС, зацепки. Actions speak louder than words, my friend. Arrest one and put him in stocks. See if he's so glib then. To do so without cause will set them singing songs about us. Last thing the city needs is town criers complaining about our abuse of authority. Then forget it. The crime is done. The killer's gone. Those who know won't share their secrets. If the city wishes to harbor scoundrels, let them pay the price for it. Я ушел. Так. А, вот они, точки наконец-то появились. Привычные нам всем. Ну, кстати, некоторые уже начинают ругать Ubisoft за этот вот их движок, за эту схему, что добежал до точки, синхронизировался, пошел дальше. Уже и в Far Cry такое было, но Far Cry, не знаю, мне это не сильно мешало, ну точнее не мешало, есть что-то в этом все-таки интересное, такое, что нас обратно возвращает к собирательству и исследованию. Многим же нравится это. Probably looking for a nice, quiet place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. Which reminds me, we best not buy any meat. Good call, that.
я не выполнял, не дать сигналу пропасть. Видимо, синхронизация будет не 100%. Ну ладно. У меня фастран, а не погоня за ачивками. No. Only that it was a trifling matter, and he'd be returned home soon. There was some blood, though, so I wonder if it wasn't more serious than they let on. Where were they taking him? Towards the hilltop. Perhaps there's a doctor at the fort. See, Charles? We'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you're raised in the manner that I was. Perception is fundamental to the order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important, it transforms the senses, and we begin to know the world in a different way. Steady. Оставим Чарльза, чтобы он не утруждал себя лазаньем. А сами попробуем еще синхронизироваться. Да, впрочем, что попробуем, то синхронизируемся. Ой, интересно, меня сейчас не покарают за это? Нет, все в порядке. Так, открыл еще вот один кусок. Я что-то до сих пор с картой немножко воюю. Педляр. Не знаю таких. И еще осталось Remain Undetected. Оставайтесь незамеченным. Careful. The place is well guarded. We need to slip past them. But where? Это говорит осторожнее, место хорошо охраняется. В таком случае идемте по крышам. Вот какой-то Форт Хилл и Южная батарея. Море. Корабли и куча. Красиво. И музыка тревожная. Стража где? Впереди. I'll have to find the key. Wait here. Стащить ключ.
Как-то они оба, точнее не оба, а все так находятся, неприятно. Что в поле зрения других своих коллег. Вот у этого, мне кажется, реальнее всего будет стащить. Только дождаться, когда он отвернется. Не удалось избежать обнаружения. Очень жаль. Поэтому придется убивать. Красиво. Красиво. Охренеть. В общем, боевую систему они здесь подкрутили и очень значительно, мне нравится. Хотя синхронизация, конечно, не выполнена. Here we are then. Why must you always make these things so difficult, Benjamin? Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Вымогаю деньги за Else we защиту. wouldn't be here. Почему вы, Бенджамин, все усложняете? How very gauche. Now, what shall we do about our guest? Maybe I'll take his hands. Put an end to his surgery. Maybe I'll take his tongue. Put an end to his waggling. Or maybe I'll take his cock. An end to his fucking us. Возможно, говорит, я отрежу руку. Возможно, отрежу я язык, а возможно, я отрежу ниже. I can't possibly decide. Take all А three. я думаю, что стоит тебе, говорит, все три. Hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas. I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas. Do you hear me? I'll have your head. No. I rather think you won't. Just like all good artists. Maybe you'll get lucky and pass out. So I dare say I'll do my best to ensure that doesn't happen. Ruffian. Commoner's dirt. Cutter. Who are you? Hatham Kenway, at your service.
don't understand. Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. Все-таки он его немного изуродовал, успел. Последовательность синхронизации не 100%. Ничего страшного. Реплей миссии я, конечно, проводить не буду. Не вижу смысла. И опять куда-то мимо меня уходит страница этого альманаха. Ну ладно. Ладно. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Ришен. И Fast Run Assassin's Creed 3. Это что у нас? Хейтом. Таверна. Да. Так что продолжайте смотреть, если вам это интересно. Вот, в большинстве случаев, по большому счету, я это делаю для себя. Для себя сейчас. И надолго с вами не прощаюсь. Всего доброго.